So today, nice to meet you once again to have a fellowship in the YouTube. YouTube. We are heading for the Phnom Penh to share the words of God once again. And thank you for your prayer for us, because of your prayer we can successfully preach the gospel from the Krom Thom, Sunu and Kampong Cham. While observing the government regulation on COVID-19, we are safely preach the gospel. Don't worry about that. Anyway, we will think about the scientific fact written in the Bible, especially Genesis chapter 1. There are two kinds of the important scientific fact. You should know that. One thing is, when the God created everything, God created universe and the earth, not only the earth. After that, universe. It's not, the order is not like that, because Genesis chapter 1 verse 1 said God created heaven and the earth. The heaven was created first. After that, the earth was created later on. So heaven means universe. So Genesis chapter 1 verse 1 said God created heaven and the earth. And from the Genesis chapter 1 to chapter 1 verse 2 to last verse, there is a detailed explanation regarding how God created the earth. Sometimes we can be confused that God created the earth after the God created the universe. It's not right. Universe was created first. After that, God created earth. And one more thing is, when you read Genesis chapter 1 and some certain verses said, after being created for the earth, and God made the heaven and the moon, we can be confused, but it didn't mean like this, because God created the universe first. After that, God rearranged and remake more clearly, right? More clearly, like this. So in Hebrew, there is a two kind of expression, asa and bara. Asa and bara. But you should know that asa, para, different meaning. One thing is creation, the other thing is making. So when God made something, after that, when God created something, after that God made more formally, more clearly. So there is a different verses of the Hebrew. Creation and making is a different, para, asa, different. ពេលដែលទ្រង់បានបង្កើតនៅ
vây cột gián cứ trong bàn rip choam bay hay năng than suốt trong bàn rip choam miền đuôi hơi cứ đừng asa hay năng phara nó cứ tiện tôm từ năng muối cà bọc cá hay muối trong cà đẹp vơ về đuôi chân trong cà nó cầm ao dưới ở nhà bán phòn giờ làm pi cà từng ở nước cứ ăn từ này phía xa Hebrew thế. Because Old Testament was written by using the Hebrew, and New Testament was written by using Greek. So when you read the Bible more clearly, we should understand true meaning of the Hebrew and the Greek. Chẳng mà là không sẽ xây ra cầm pí nó không sẽ nhà chắc cái prao phía xa Hebrew hay nó không sẽ nhà mấy cái prao phía xa cái đấy chúng ta tới dul âm pí Atenei này phía xa từng có nuôi thà phía xa đã rồi bỏ phòng pre cầm pí. In the Genesis, there are three kind of creation. Genesis chapter 1. In terms of the Hebrew language. Chẳng mấy thà nó không pre cầm pí lúc các bạn cứ miền bay bờ hai không cả đại bọc bằng cá để tôm từ năng phía xa Hebrew. One thing is universe. God created universe, the material first. After that, God created living things like a creature. At that time, the creation was used, and finally, thirdly, God creates human soul, human being. So there are different kinds of the creation. One thing is material first. After that, the soul, the creature, living being. After that, human things like this. Three kind of things, different in the Hebrew language. Chẳng bờ sân gì dân tộc này cần lấy từ mơ phía xa Hebrew ca bọc cò bằng cao đặc trưng vì lô bát bên miền bay đầm nặng cao. Vì muối đầm nặng ca là ca bằng co bằng cao đi thà xăm phê rẽ rư co ở vây cột giàn chỉ môn sân. Hai thì pí cứ trong an bằng cao nấu chỉ vật rồi bọc phong mình nuôi sạch. Hai thì bấy cứ trong ban bằng cao nấu ở lưng rồi bọc phong mình nuôi trong an đã lưng bọc phong luôn này. First time God create just material. After that, God create creature like an animal, like a bird, like this. After that, God create human being. So when you read the Genesis chapter 1, there is a three kind of creation in Hebrew, and it was translated into the English correctly. First creation, second creation, and third creation. In English, correctly, it was translated. Chứ mà ta hà bà sân dì bơ nó không pre của pi lo của bạn phục mũi á, dừng ai đừng khơi đừng thà ca bằng con cao miền đây đừng là ca thì muối bằng ca bằng cao nâu xăm pre cái hào thà vây cột giang cứ sầm rạp nâu sạch hai thì pí cái trung ban bằng cao nâu chỉ vật bỏ sạch bỏ ấy đừng vây xây chỉ ra hai thì bay nó cứ trung ban bằng cao nâu. Okay. And the first day when the God creates, God make the light. At the time, the Bible said not the creation, just making the light. That means in the Genesis chapter 1 verse 1, God creates material everything. After that, God rearrange. And God remake from the creation. That's why it was making the words of the making was used, not the creation. You should distinguish. So chapter 1 verse 1 is creation. At the time, God created every material. After that, through that creation, God rearranged. Rearranging means making, right? So God put the right, and that right is a source of the right. And after that, God rearranged sun and moon. After that, 4 days. Then it does not mean God made the heaven and the earth 4 days. It does not mean God already made the heaven and the earth
and moon and the star and the sun already, but got rearranged. That's why it was the words of the making was used. It's not the creation, right? អញ្ចឹងបើប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាបានគិតអំពីដែលទ្រង់បានបង្កើតរួចអស់ហើយប៉ុន្តែគឺទ្រង់បានធ្វើវាមិនតែថាបើធ្វើវាឲ្យមានតាមលំដាប់លំដោយឬក៏បានរៀបចំវាឲ្យតាមលំដាប់លំដោយដូច្នេះយើងកុំឲ្យយើងខន់ច្រឡំថាទ្រង់បានបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយមិនបានរៀបចំទេដូច្នេះគឺនៅពេលដែលទ្រង់បានរៀបចំហើយទ្រង់បានបង្កើតហើយគឺទ្រង់បានរៀបចំទ្រង់បានដាក់ផ្កាយដាក់ពន្លឺហើយនឹងដាក់រៀបចំឲ្យប្រជាប្រច័នអ្វីផ្សេងតាមលំដាប់លំដោយបានមូលការទាំងអស់នោះ So do not confuse that. Genesis chapter 1 verse 1, God create material. After that, Genesis chapter 1 verse 2, God make the source of light. And the first days, God make sun and moon. It does not mean God at the time God create sun and moon. It does not mean God make from creation, right? So that means sun and moon was rearranged or reorganized. It means right. ចឹងមានថានៅពេលដែលទ្រង់បានបង្កើតរបស់អ្វីរួចហើយទ្រង់បានបង្កើតឋានសួគ៌បង្កើតផ្ទៃមេឃរួចអស់ហើយនោះផែនដីហើយគឺទ្រង់បានរៀបចំអញ្ចឹងមិនមានន័យថាការបង្កើតនោះទេនៅពេលដែលយើងទ្រង់បានថាចូលធ្វើវាដាក់ឲ្យវាតាមលំដាប់លំដោយនោះចឹងមានន័យថាមិនមែនក្នុងការដែលបង្កើតតែបង្កើតរួចប៉ុន្តែក្នុងការគ្រាន់តែរៀបចំឲ្យមានតាមលំដាប់លំដោយតែប៉ុណ្ណោះនោះសូមកុំឲ្យយើងផន់ច្រឡំ So the words of the bara in Hebrew means creation. The word of asa in Hebrew means making. So Genesis chapter 1 verse 1, the bara was used. And Genesis chapter 1, in the third day, God created the fishes and the other thing in the ocean. At that time, the bara was used once again. And the 6 days, the human mankind being was created. At that time, bara was used. And the other thing, only asa. Like the first days, the God made animal. At that time, asa was used. Right? And God rearranged other things, and God made the right first day, right? At the time, asa was used, not the para. Right? So para was used only for creation. Asa was used only making. So making means from the creation, God selected some ingredient and God remake and God rearrange. It is making, right? អញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យថាផារ៉ាហើយនិងអាសាហ្នឹងវាគឺជាភាសាហេប្រឺដែលយើងបើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើមទៅវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូច្នេះពេលដែលទ្រង់បានប្រើពាក្យថាការទាំងអស់នោះគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដើម្បីក្នុងការដែលយើងក្នុងកម្ពុជាផនច្រឡំអំពីការមួយបង្កើតហើយមួយទៀតគឺធ្វើវាមានថាការរៀបចំឲ្យវាមានតាមលំដាប់លំដោយមកវិញដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានផនច្រឡំនោះគឺមានន័យថាពាក្យថាការបង្កើតនឹងជាភាសាហេប្រឺនោះមានន័យថាការបង្កើតនោះមានន័យថាប្រើតែមួយដងនោះទេប៉ុន្តែមានថាការរៀបចំឬក៏ការធ្វើវានោះគឺប្រើជាច្រើនដងក្នុងការដែលចង់បញ្ជាក់ថាទ្រង់បានបង្កើតរួចអស់ហើយប៉ុន្តែធ្វើវាតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យវាមានតាមលំដាប់លំដោយតែប៉ុណ្ណឹង So when you read the Genesis chapter 1, first day, the sun
the light was made. And second day, the water was separate from the lower water on the earth, and in the sky the upper water, right? God separate. And third day, God God ordered the ocean create ocean. God create the animals, sea creature in the ocean, right? In the ocean. Third day. And fourth day, God made creature on the land, right? And right. So the third day, ocean, the fish in the ocean, and the bird in the sky. And the first day, the animals. First day. That's confused. I'm sorry. The third day, plant. Fourth day, birds and the creature in the ocean. And the fifth day, animal and insect, right? That on the earth. And sixth day, the human being. I said confused. Sorry. ចឹងមានថាការត្រឹមបានបង្កើតថ្ងៃទី1គឺត្រឹមបានបង្កើតអីចឹងមានថាថ្ងៃទី1គឺត្រឹមបានបង្កើតនេះហើយថ្ងៃទី2គឺត្រឹមបានបង្កើតអីហើយថ្ងៃទី3ត្រឹមបានបង្កើតតាមលំដាប់លំដោយបងគ្នាបើសិនជាយើងទាំងគ្នាបានមើលកលេចទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូកទី1ហើយខទី1មកយើងនឹងដឹងថាតាមលំដាប់លំដោយថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី5ថ្ងៃចុងក្រោយនោះគឺត្រង់បានបង្កើតមនុស្សដែលបញ្ចប់ក្នុងការដែលបង្កើតរបស់ផងអង្គហើយថ្ងៃទី5នោះដែលត្រង់បានបង្កើតសត្វអ្វីផ្សេងហើយថ្ងៃទី4នោះត្រង់បានបង្កើតសត្វហើរលើអាកាសហើយមកប្រទេសនេះទៀតត្រង់បានបង្កើតនៅបក្សីបង្កើតរុក្ខជាតិផ្សេងនេះឯង So this is the order of the creation, and people making the sun and moon. The right of the origin already exists from the first day. Right. ចឹងថានៅពេលដែលទ្រង់បានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នោះគឺពលឺបានមានដូចថាមានហើយទ្រង់បានបង្កើតហើយ Some people confuse that light is sun, but light is different from sun. Sun is not the source of the light. You should know that. ចឹងមានថាមានមនុស្សជាខ្លះគេគិតថាពន្លឺដូចជាព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែវាមិនដូចគ្នានោះទេពន្លឺគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្សេង Because in the world there are many kinds of the source of the light, not only sun. Sun is one kind of source of light, but not only sun. So God put the sun source of light, and God rearrange sun and moon on fourth day only, right? So that means we don't know when God created the sun. We don't know yet, but at least Genesis chapter 1 verse 1 said God created heaven and earth. Already God created heaven already. Probably at that time God made create everything including sun. After that rearranged or reoriented or re-put in the sky properly, and the sun can shine on shine the light on the earth from the first day. But before that there is a original light. So without the reorienting sun, the plant can be grown, right? No problem. អញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលទ្រង់បានបង្កើតអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះហើយនោះគឺអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអាទិត្យ
វាជាមានពន្លឺជាច្រើនទៀតដូចជាផ្កាយអីជាផ្សេងៗប៉ុន្តែព្រះអាទិត្យគឺជាផ្នែកមួយដែលទ្រង់បានបង្កើតទេប៉ុន្តែវាមិនមែនពន្លឺហើយនឹងព្រះអាទិត្យគឺផ្សេងពីគ្នាហើយយ៉ាងណាមិញនោះគឺថាដែលទ្រង់បានបង្កើតអ្វីទាំងអស់នោះគឺមានការបង្កើតនោះគឺត្រង់នៅពេលដែលទ្រង់បានបង្កើតដូចជាព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទអ្វីផ្សេងទៀតនោះគឺយើងអត់ដឹងថាពេលណានោះទេប៉ុន្តែគឺទ្រង់បានបង្កើតឋានសួគ៌ផ្ទៃមេឃហើយនឹងផែនដីអញ្ចឹងមានន័យថាដែលទ្រង់បានបង្កើតរួចអស់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាទ្រង់បានរៀបចំវាឡើងឲ្យមានលំដាប់លំដោយ Okay, so to sum up, we can say like this: God created three kind of thing, and the universe was made before making the earth, and the sun was making before making the earth, and the sun was reoriented on the fourth day. We may see like this. អញ្ចឹងមានថាយើងអាចសង្ខេបឲ្យវិញថាទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃហ្នឹងមានថាសកលលោកហ្នឹងហើយនឹងផែនដីហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលនោះគឺទ្រង់បានរៀបចំឲ្យមានថ្ងៃទី4គឺមានពន្លឺមានព្រះអាទិត្យអីនោះឯង Because God declared that Genesis chapter 1 verse 1 said God created heaven and the earth already. អញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាទ្រង់បានបង្កើតផែនដីផ្ទៃមេឃហើយនឹងផែនដី And the other big issue is scientists said the age of the earth and this solar system, the age of the solar system, they just estimated so long around the solar system was formed around million 1,500 years 500 billion years ago, and the earth 500 million years ago, including moon. So the solar sun was formed, and the earth exploded. The earth exploded 1,500 billions ago, and the earth was made 500 billion years ago. Scientists estimate like this. ដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតទៅមើលពុទ្ធវិទ្យាសាស្ត្រគេគិតថាដូចជាប្រព័ន្ធដែលសូឡាអីនោះហើយមួយទៀតនោះគេគិតថាផែនដីបានកើតឡើងតាំងតែ 1,500 លានឆ្នាំមុនម្លេះហើយដូចជាឋានព្រះអាទិត្យដែរផែនដីព្រះអាទិត្យគេគិតថាអ្វីទាំងអស់នោះវាបានផ្ទុះមកឡើងលេចមកជាផែនដីមានព្រះអាទិត្យហាក់បីដូចជារឿងមួយដែលកំប្លែងមួយដែលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលើកឡើងវាទៅជាផ្ទុះឡើងហើយកើតចេញជាផែនដីជាអីតែការទាំងអស់នោះកើតតាំងតែពី 1,500 លានឆ្នាំមុនឡើយ Because they believe evolution theory, that's why they need long time to make the human being from monkey, and to make the creature from nothing, like inorganic. Inorganic is like dust and or soil. From the soil, from the dust, when the creature will be made, they need lots of time. They estimate like this. That's why they need long time in terms of the evolution. But Bible said not long time, but short time. God created everything because God is Almighty. God can do everything. But we cannot expect
we cannot say God created 6,000 years ago. Some theologians emphasize like that, but we don't know when God created everything. We don't know, because in the beginning, but God said in the beginning. But even though it was described as in the beginning, but as evolution scientists said that it does not mean 1,500 billion years ago this universe exploded with the Big Bang. It does not mean, because when you study the age of the earth and the age of the universe, all the factors show us this earth and this universe were made not wrong. There are many kinds of the scientific skill around the more than 60 skill. Through this method, we can measure the age of the earth more than 10,000 or 20,000 years ago. The earth was formed. We can guess like that, not 500 million years ago. ចឹងមានន័យថាគេពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគេបានជឿទៅលើមានន័យថាការវិវត្តន៍អញ្ចឹងមានន័យថាការវិវត្តន៍ហ្នឹងវាទាមទារឲ្យត្រូវចំណាយពេលយូររាប់ពាន់លានឆ្នាំដូចគេជឿថាមួយ5000លាន1500លានឆ្នាំមុនដែរគេក៏បានជឿថាមានការវិវត្តន៍បានផ្ទុះឡើងហើយដើម្បីឲ្យមានខ្លាយទៅជាផែនដូចជាដីដូចជាអ្វីៗផ្សេងប៉ុន្តែវាមិនដូចនោះទេបើសិនជាយើងអាចទោះបីជាអ្នកសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកព្រះគម្ពីរក៏ដោយក៏បានថាគេអាចទាយថាប្រមាណឆ្នាំមុន 6000 ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែវាយើងអត់ដឹងថាព្រះបានបង្កើតនៅរបស់ទាំងអស់នេះតាំងតែពីពេលណានោះប៉ុន្តែចាប់តាំងពីកាលដំបូងឡើយគឺទ្រង់បានបង្កើតនៅអ្វីៗទាំងអស់នោះ There are some proof of a young earth, not old earth. Let's say, for example, the power of magnetic field of the earth is getting down because it can be measured. You know, the power of the magnetic field. Magnetic field, if we use a magnet, it will produce a magnetic field, right? The earth is magnet, one kind of the magnet. So this earth can produce magnetic field. But the problem is that magnetic field is now getting down, decrease little bit, year by year, right? Decay by decay. But if this earth was formed long time ago, at the time magnetic field, the power of the magnet is so high, right? So high. If it's so high, because it can be measured by decrease at by tendency of the decreased magnetic field. We can measure long times ago how powerful magnetic field it is. You can measure, but if we can estimate the power of the magnetic field at the time, that power of the magnet is so high. That's why this earth should be melt down like a liquid, not the solid. So if it's not the solid and so hot, dinosaur cannot survive, and all plant cannot survive. So we can measure the decreased magnetic fields. So through decreased magnetic field, we can estimate this earth was formed
20,000 years ago. Not right, just approximately. ចឹងបានថាបើសិនជាយើងគិតមើលស្ទាប់នៃផែនដីហើយវាការកម្ដៅឡើងនៃផែនដីនោះបើសិនជាផែនដីវាបានកកើតតាំងពីមុនចឹងមានន័យថាផែនដីគួរតែមានស្រទាប់ខ្លាំងកម្ដៅខ្លាំងដូច្នេះបើសិនជាធ្វើឲ្យកម្ដៅខ្លាំងគឺសត្វរុក្ខជាតិវានឹងមិនអាចស៊ូទ្រាំឬក៏ទ្រាំនឹងកម្ដៅបាននោះទេដូចជា dinosaur អីនោះប៉ុន្តែគឺវាគឺមានកម្រិតដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យសត្វហើយនឹងរុក្ខជាតិអាចទ្រាំទ្របានដោយសារតែគេយើងមើលថាផែនដីបានកកើតវាអាចទេបានថាអូប្រហែលជា2000 ឆ្នាំមុនចុះហើយប្រហែលជា 3-4000 ឆ្នាំប៉ុន្តែវាមិនមានកំណត់ថាថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែវាអាចដឹងថាប្រហែលជាប៉ុន្តែដោយសារតែយើងសំដៅទៅលើការសន្ទាប់ឬក៏ការកម្ដៅនោះផែនដី Okay, like this, there are some scientific skill to measure the age of the Earth, and more than 70 scientific fact show us the age of the Earth is not tall, young, less than 20,000 years. 20,000 years. អញ្ចឹងមានន័យថាមានប្រហែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រហែលជា20 ទៅ 30 នាក់ដែលគេគិតថាផែនដីមានអាយុកាលប្រហែលជា 2000 ឆ្នាំមុនម្លេះឬក៏ 3-4 ឆ្នាំមុននោះគឺមានមួយចំនួនតិចនោះទេ One more the scientific practice to measure the age of the Earth is the concentration of helium, He. You know, in the air there are nitrogen and oxygen and helium. But if the Earth, the age of the Earth is too old, the concentration of helium, He, helium, should be so few, because even though the Earth has a gravity, the gravity draw the helium in from the air, but even though the Earth has a gravity, but the helium go out from the atmosphere on the Earth to the universe, little by. So we can calculate the concentration of the helium. The age of the Earth is not too old. If the age of the Earth is too old, most of the helium should escape from the Earth to the universe. But now, when you measure the concentration of the helium, still remain in the air. Right. អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងក៏លេខមើលដូចជាគេស្រទាប់អូសូន the helium. Yeah. And oxygen អីនោះគឺ nitrogen and oxygen. ដូច្នេះគឺប្រហែលបើសិនជាផែនដីមានអាយុចាស់ដូច្នេះវានឹងប្រភេទទាំងអស់នោះវានឹងបាត់បង់ទៅអស់ហើយដោយសារតែអីគេដោយសារតែផែនដីមានអាយុកាលចាស់ប៉ុន្តែផែនដីនៅស្រទាប់អូសូនហើយនឹងអីផ្សេងនោះវានៅតែមានការទាំងអស់នោះដែរដូច្នេះអញ្ចឹងមានន័យថាផែនដីមានភាពវ័យចំណាស់ដល់រាប់ពាន់លានឆ្នាំមុននោះទេ Okay, as you know, in the air there are 20-30% of oxygen, and
78% of nitrogen, just like this, and the less than 1% of the other gas is are in the air, and less than 1% of the other ingredient, it is called the helium and the other things like this. So, but we can measure the small amount of the helium in the air. When you check the small amount of the helium, if the age of this is too old, all helium should escape. Right. We can measure the decreased helium in the air year by year, scientifically. Right. So we cannot say the Earth was made long times ago. We cannot say. Never. It is not the science. អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងក៏លេខទៅមើលដូចជាតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធស្រទាប់អូសូនហើយនឹងអុកស៊ីសែនហើយនឹងអ៊ីដ្រូសែននោះគឺវាមានកម្រិតនៅច្រើននៅឡើយដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើផែនដីវាប្រកាសជាមានអាយុកាលដ៏ចាស់មែនអាធាតុអស់ហ្នឹងនោះវានឹងមិននៅនោះទេវានឹងរសាត់ទៅអស់ហើយវានឹងលែងនៅស្រទាប់នៃផែនដីទៀតហើយនោះស្រទាប់អូសូននោះដូច្នេះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងដឹងថាអ្វីទាំងអស់នោះវាមិនមានអាយុកាលដ៏យូរអង្វែងនោះទេផែនដីនោះ So there are many kinds of the scientific measurement to check, to measure, to estimate the age of the Earth, and all the scientific facts show us the age of the Earth is very young, like less than 20,000 years. អញ្ចឹងមានន័យថាប្រហែលជាយើងគិតមើលអាយុកាលរបស់ផែនដីដូច្នេះយើងអាចដឹងបានវិភាគថាបើសិនជាយើងគិតទៅវាមិនដល់រាប់ពាន់លានឆ្នាំប្រហែលជា 20,000 ឆ្នាំមុន 20,000 ឆ្នាំមុនតែប៉ុណ្ណោះនោះវាមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាអាចអានោះគឺយើងប្រហែលដោយសារតែប្រព័ន្ធអុកស៊ីសែនអុកស៊ីនហើយនឹងអ៊ីដ្រូសែនអីនោះវាមិនមានកម្រិតចុះថយខ្លាំង Okay, so we can say God create everything in the beginning. After that, God made the sun and the moon and as a rearrangement, and the age of the Earth is not old. You should make sure, right? យើងឲ្យយើងត្រូវតែដឹងថាច្បាស់ថាអ្វីដែលទ្រង់បានបង្កើតឡើងនោះគឺទ្រង់បានរៀបចំនៅពេលដែលទ្រង់បានបង្កើតរួចហើយទ្រង់បានរៀបចំវាឲ្យមានតាមលំដាប់លំដោយ And one more thing is when God made the species in the beginning, God made one representative species, like say for example monkey, one species, and chimpanzee, big one, another species, and bird, there are many kinds of bird, but God made like a dog. God made one species of dog, like this. Wolf, one kind of the species of the wolf. But as time passed by, their genetic information can be changed within the one same species. It does not mean, even though the genetic information will be changed just a little bit, the other species can be found. It does not mean, because genetic information cannot be changed totally, impossible. Within some species, genetic information, it can be changed just a little bit. Like COVID-19 will be changed, the other COVID-19, but still COVID-19. COVID-19 cannot be evolved to the other bird.
So it is called microevolution. Microevolution can take place, but macroevolution is evolution. Microevolution is not the revolution. Microevolution is tiny change into the in the same species. But from the monkey to the human being, it cannot be changed because microevolution never happened, because genetic information cannot be changed, all of them, impossible. Even though time passed away, long time, impossible. អញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើយើងក៏លេខទៅមើលសត្វដែលត្រង់បានបង្កើតសត្វផ្សេងរៀងខ្លួននីមួយដូចនេះវាមាននេះវាមានសេនបនវាដូច្នេះគឺសត្វឆ្មាសត្វឆ្កែសត្វបក្សីអ្វីផ្សេងវាមានប្រភេទតំណាក់បនវាវាថាវាមានក្រុមបនវាដូច្នេះគឺសត្វគឺវាត្រូវតែវាអាចបង្កើតកូនមកសត្វស្លាបគឺត្រូវតែគឺសត្វស្លាបប្រភេទអីគឺតាមនឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់យើងស្វាมันអាចវិវត្តទៅរកកើតសត្វជាសត្វមនុស្សអីបាននោះដូចជាទាក់ទងទៅនឹងជំងឺកូវីដ ផងដែរវានៅក្នុងតែជំងឺកូវីដ ប៉ុន្តែវាអាចបែងចេញជាមានអាភាពខ្លាំងវាអីចឹងទៅប៉ុន្តែវានៅតែជំងឺកូវីដ ដែរដូចជាយើងស្បថ្ងៃដែរដូច្នេះយើងមិនមែនវិវត្តមកពីសត្វស្វាទេដូច្នេះវាមានភាពដាច់ដោយខ្សែនេះដូច្នេះដោយសារតែឈាមបានយើងយល់ទេ So you should distinguish microevolution can take place, God allowed, because when the genetic information like a DNA wants to clone means copy. At the time, some era of copying DNA will occur. It is error. Sometimes it happens. That's why unintentionally another kinds of the change the genetic information can be formed. But even though it can be formed, all kinds of the genetic information cannot be changed because there is a correction factor of genetic information. The correction factor, we have more than 320 correction factor not to make a mistake. It is called correction factor. Each DNA genetic has on their correction factor. As for the human body, 320 correction factor in genetic information. That's why it will not allow total change of the genetic information. That's why macroevolution from the monkey to human body never happened. But in the monkey, some small monkey and different color monkey, it can be formed. No problem, because it is called microevolution. អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងមើលកលេចទៅមើលក្នុងការដែលរូបធាតុគេហៅថារូបធាតុមានបើសម្រាប់រូបធាតុដែលDNA នោះគឺបានធ្វើឲ្យវាត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងពិសោធន៍អំពីយើងយកពិសោធន៍នៅការទាំងអស់នោះវាអាចធ្វើឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវានឹងមិនពេលដែលយើងចង់ពិសោធន៍អំពីសត្វវានឹងចេញមកដល់ត្រឹមត្រូវហើយនឹងបើយើងសង្ឃពិសោធន៍មនុស្សវានឹងចេញមកដូច្នេះវាអាចឲ្យនៅពេលដែលប៉ុន្តែសត្វស្វាវាអាចកើតវាមានសត្វស្វាធំស្វាតូចស្វានេះស្វានោះអីចឹងទៅប៉ុន្តែវាអាចត្រឡប់មកទៅជាប្រភេទវិវត្តមកទៅជាប្រភេទមនុស្សបានទេដោយសារតែវានៅពេលដែលគេយក DNA នោះទៅពិនិត្យអញ្ចឹងមានថាវាអាចទៅរួចបាននោះទេ Okay, conclusively we can conclude like this. One thing is, sun was made before making the earth. អញ្
ចឹងថាយើងអាចនិយាយបានថាគឺត្រង់ព្រះបានបង្កើតនោះគឺទាក់ទងទៅនឹងព្រះអាទិត្យ On fourth day, God rearranged sun. It is called making sun. ចឹងថានៅក្នុងថ្ងៃទី4នោះគឺត្រង់បានរៀបចំវាហើយវាតែមានតាមលំដាប់លំដោយ Second thing is the age of the earth not to all. ចឹងថាទី2អាយុកាលនៃផែនដីមិនមែនមានភ័យវ័យមានអាយុកាលចាស់ដល់រាប់លានឆ្នាំទេ Third thing is macroevolution will take place because of error of the DNA clone. But the microevolution never happened because there is a correction factor in the genetic information. អញ្ចឹងមានន័យថាតាកតងទៅនឹងក្នុងការដែលស្រទាប់ក្នុងការដែលគេពិសោធន៍ទៅមើលDNA អីនោះហើយគេវានឹងអាចតាកតងទៅនឹងក្នុងការដែលវាធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវដូច្នេះវានឹងធ្វើឲ្យវាសត្វហើយនឹងមនុស្សវានឹងមានភាពខុសគ្នា Yole? Yeah, in our Bible seminar, it's very difficult to explain this one. That's why we just omit. We don't have enough time to show the words of God with an unbeliever and the church member. That's why we didn't mention like this. But after getting the salvation, to understand Bible more deeply and to preach the gospel to the unbeliever, especially focusing on the science, we can understand this kind of knowledge is useful. អញ្ចឹងមានថាបើសិនយើងមិនអាចមានពេលជាច្រើនក្នុងការដែលបញ្យល់នៅក្នុងមេរៀនសិក្ខាសាលានោះទេដូច្នេះចំណាយពេលច្រើនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទៅហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអាចសិក្សាឬក៏រៀនតាមបែបការប្រព័ន្ធនេះបាន Okay, probably the heaven and the sun was formed previously, but it was not made perfectly. That's why fourth day God make the sun more the exact form of the sun, and after that sun can shine on the earth correctly and probably right. We can estimate. We don't know, right? Because at the time we didn't see the creation of God. That's why we just estimate, we just assume. But at least we should say that God create heaven and earth. Genesis chapter 1 verse 1. At the time it is called creation. Bara was used. That's why we can guess like that. But when you go to the heaven, at the time we can ask God, right? At the time we can know more clearly. អញ្ចឹងមានថាយើងមិនដឹងថាការបង្កកើតនឹងមិនយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានបង្កើតនោះមានថាសារ៉ានោះគឺមានន័យថាការបង្កើតមិនមែនជាការដែលយើងដែលទ្រង់រៀបចំនោះប៉ុន្តែព្រះអាទិត្យនោះដែលទ្រង់បានរៀបចំពីមុនប្រហែលជាទ្រង់បានបង្កើតប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានរៀបចំឲ្យតាមលំដាប់ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលទ្រង់បានរៀបចំគឺមានន័យថាគឺវាបានបញ្ចេញពន្លឺដោយឥតខ្ចោះដោយនៅពេលដែលទ្រង់បានរៀបចំបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទនោះហើយយើងទៅនគរឋានទៅជាមួយព្រះវានឹងយើងនឹងអាចស៊ូទៅកាន់ព្រះអង្គបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មានតែស្គាល់ Amen. Amen. So as for me, it's so difficult to explain and the true meaning of the creation in English and in Khmer. But you may try and at least you should know three kind of things: age of the earth and the order of the creation, and the microevolution and macroevolution. The difference. ក្នុងការដែលតាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តនៃរបស់ប្រព័ន្ធនេះផងដែរ I will know this kind of the things through my YouTube sermon using the PowerPoint more clearly. Later on you can refer to it. អញ្ចឹងថាគាត់ I have many data. គាត់នឹងប្រើនៅ
ប្រើនៅប្រព័ន្ធ YouTube នោះឯងហើយនឹងពេលក្រោយនឹងប្រើនៅPowerPoint នៅក្នុងការដែលងាយស្រួលក្នុងការនេះ Anyway, it's time to have lunch with the brother Saban. Right now we should have a council, so later we can meet together. អរគុណច្រើន នេះហើយអរគុណច្រើនយើងនឹងមានប៉ាទាំងអស់នោះយើងអាចនឹងចូលទៅធ្វើប្រឹក្សានៅបងប្អូនយើងថែមទៀត Okay, see you next time. Bye bye. ជួបគ្នានៅពេលក្រោយអរគុណច្រើន Okay, bye bye.